Despite the challenges of the Russian war against Ukraine, regional and local administrations have been working constantly on an improved regional waste management in Poltava, with support of the Export Initiative Environmental Protection on behalf of the German Federal Ministry for the Environment and Consumer Protection. The aim of the project, implemented by GIZ, is to drive positive environmental change and enhance the overall quality of life for residents. Ми розуміли, що треба рухатись вперед, залучати іноземні гранти, в першу чергу, іноземні інвестиції, приймати участь в міжнародних проєктах, щоб модернізувати нашу громаду і приводити її до рівня європейських стандартів в усіх аспектах життя. Тому для нас запровадження сортування, переробки, зменшення шкідливого впливу на довкілля від твердих побутових відходів також є одним з головних пріоритетів і європейських цінностей. With support of the German Development Cooperation, a national waste strategy has been developed in Ukraine. A new law on waste management that includes the polluter pays principle called extended producer responsibility was introduced last year. Before that, almost 98% of municipal waste was dumped in unofficial landfills, and most of the population was not connected to a public waste disposal network. За час співпраці з проєктом GIZ, саме головне, ми для себе вималювали стратегію нашого розвитку. One of the key success factors in this process is the intermunicipal cooperation. In November 2022, 4 communes in Poltava founded Ecoservice 2022, a communal enterprise which was officially opened in May 2023 with the aim to introduce separate waste collection. Мы работаем с 4 громадами: Пирятинская, Новооржица, Чернухи и Ребенка. Расставили баки, едут наши машины, собирают продукцию и привозят на территорию. Дальше идет сортировка, працівники ее сортируют и прессуют. Потім мы отгружаем его и отправляем на переробні підприємства. В одній громаді насправді важко організувати і, можливо, там, щоб запустити якісь лінії там сортувальні, то і сміття, можливо, не вистачить в одній громаді. То я особисто вважаю, що це добре, коли є співпраця. Joining forces means saving costs and resources for a functioning waste management system, environmental protection and economic growth. Переваг дуже багато. Як раніше я сказав, основною перевагою є те, що ми зменшуємо навантаження на навколишнє природне середовище. Також, якщо взяти таку маленьку економічну складову, це те, що перше – це робочі місця, це функціонуюче підприємство, яке, на мою думку, не просто має, а воно буде розвиватися. Я в це вірю, я це знаю. To implement separate waste collection, necessary equipment, including a mobile sorting plant, waste collection vehicle, loader, baler, 470 containers, and tools, was procured by Ecoservice 2022 in Germany and Ukraine with support of the Export Initiative Environmental Protection. The intermunicipal cooperation can be a model for other communes. Some of them expressed their interest in implementing this experience in their communes. Важко переоцінити вклад і перший пілотний проєкт щодо кооперації громад, щодо можливості їх організувати з допомогою наших партнерів, з допомогою GIZ, з допомогою відповідно німецького профільного міністерства змін довкілля. Ми всіляко підтримуємо ці проєкти. Aiming to strengthen the communal enterprise in their efforts to improve their waste management system, an utility partnership with a German partner association was established. This also includes delegation trips for a transfer of knowledge and good practices. Ecoservice 2022 focuses currently on separate collection of plastic, paper and glass waste. Наше бачення в майбутньому, все-таки ми зараз отримали підприємство, яке займається вторсировиною, а в планах взагалі, щоб це підприємство запрацювало взагалі з усіма відходами. Awareness campaigns as well as student excursions to Ecoservice 2022 are measures to support behavioural change, which is needed for a sustainable implementation of waste management and environmental protection. Investing in improved environmental infrastructure today will pave the way for a future recovery of Ukraine.